На предмет наличия мин нашли вот такое вот взрывное устройство. Destruction of what is reported as a Russian command post in the occupied part of the Zaporizhzhia region. The strike is carried out with the US-supplied Himars. New satellite images reveal total devastation of Russian military bases far behind the front lines. These appear not drones, but Ukrainian cruise missiles deployed in numbers with precision. The before and after shots are unbelievable. It's surgical, everything is wiped out. The strikes targeted different bases. The pictures are from Oktyabrsky in Tver, storing Iskander and Tochka, U long-range missiles that Russia hits Ukraine with. The attack was on September 18th. This one is from Toropets, another facility. More of Toropets. North Korea weapons are believed to be there. You can see missile canister presumably on this photo. This is Pantsir-S, another facility. The attacks are believed to be carried by new Ukrainian missile drones, Pantsir-S. Two long-range FPV drones, skillfully operated by the GUR's Kryla unit, destroyed a Russian Tu-19 Pantsir-S self-propelled artillery system. Zeroing in on their own soldiers by commanders in the Russian army is becoming an increasingly widespread phenomenon. The Russian serviceman in this video complains that this is exactly what the company commander with the call sign Pigeon wants to do to him and his comrades, or has already done so, and that if he suddenly disappears, he asks not to be considered missing. The video was recorded on September 18th, and as of now, he has not been in touch for several days. Вышел с островов, ночью 300-й, целый здоров, банка валяется по кругу, доложился. Пацаны сидят, разговаривают. Запишу, еще скажу следующее. Там с ПВД, как я слышал, попали несколько моих друзей, как я слышал, вывезли и просто тупо обнулили. Кого-то после отпуска, кого-то якобы под видом Бабы-Яги. Как я опять же слышал, я в этом списке тоже есть. Причину назвать не могу, потому что месяц лишний был на островах на выполнении задачи. Причин для этого не знаю. Если вдруг я пропаду, сегодня у нас, сейчас скажу,
Сегодня у нас 18 сентября. Завтра меня должны эвакуировать в госпиталь. Если вдруг пропаду, то прошу без вести пропавшими не считать. Пропажа винить нашего ротного с позывным «Пижон» и еще несколько человек из его окружения. Потому что, как мне сказали, занимался этим всем он. Все, на связи. Парни, которые... Booby traps in Kursk. Ukrainian military in the Kursk region drop deadly mines from drones, masterfully disguised as tree bark, rocks, grass, or just garbage. These traps with different types of detonators pose a real threat to the life of every Russian soldier and equipment. Приземляются и начинают. Russian propagandist Solovyev is worried that the West might have put explosives in various electronic equipment that Russia bought from them. I think Russia should take advice from their chief ideologist Dugin. The only thing that can become truly new now is a return to the brilliant, delightful Middle Ages. Провести еще одно показательное испытание противоспутникового оружия, а потом свести с орбиты американский спутник. И вот тогда пусть они думают, как на это отвечать. Вот как идти по этой лестнице эскалации. Не мы, а они. Мы говорили там... Но у них-то есть тоже возможность. Вот мы увидели сейчас, как 15 лет израильтяне, хотя они это отрицают, готовили операцию по взрывам пейджеров и прочей электроники. А мы уверены, что все эти годы весь тот хард компьютерный, который поставлялся в России, что там нет аналогичных закладок. Нет. И во время ЧА они возьмут их, активируют, и у нас вся электроника, на которой базируется все в нашей стране, все. Потому что у нас целые компании делали все возможное, чтобы закупать только вражеское. And for the end, a little mystery. Canadian authorities have released the only image captured of an unidentified aerial phenomena, UAP, was downed by a U.S. Air Force F-22 Raptor stealth fighter last February over the Yukon Territory of northern Canada with this object, which has been dubbed UAP-23, being only one of 3 similar unknown objects yet to be identified, which were intercepted over Canada and United States between the dates of February 9th and 12th in 2023. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.